Hello everyone, a very good evening and welcome to SB4 students SSC Express Class 20 CGL previous year questions এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি এসপি ম্যাম একে শ্বেতা বাসু and welcome to Class 20 SSC CGL 2022 Tier 1 previous year question paper where today we are going to practice about idioms and phrases. যারা তোমরা রেগুলারলি ক্লাসটা ফলো করো তারা অলরেডি জানো যে এই ক্লাসটাতে আমরা SSC CGL Tier 1 এর প্রতিটা PYQ কোয়েশ্চেন আমরা প্রতিটা PYQ চ্যাপ্টার্স আমরা করছি একদম কনসিকিউটিভলি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা প্রসিড করছি and along with that we have finally reached idioms and phrases এর আজকের এটাই লাস্ট ক্লাস. We have already done the previous class. আজকে আমরা এই ক্লাসে idioms and phrases 2022 Tier 1 এ আমাদের যে কটা প্রশ্ন idioms and phrases থেকে এসছে সবগুলো আমরা এই ক্লাসে বা এই সেশনে শেষ করেছি. দুটো ক্লাসে ভাগ করে নিয়েছি. ক্লাস 19 অর্থাৎ লাস্ট ক্লাসে আমরা শুরু করেছিলাম idioms and phrases and finally we are here with the second part of the idioms and phrases of 2022 CGL Tier 1 question paper. So yeah, finally let's begin class 20 and দেখে নেওয়া যাক আজকে প্রথম প্রশ্ন কি. যারা প্রথমবার এই ক্লাসটা করছো তাদেরকে বলে রাখি যে please whenever you're attending my classes sit with a pen and paper then and there so that you can solve the question and answers and write down the suggestive questions and suggested and common repetitive logic for your convenience. কারণ আমরা ক্লাস করতে করতে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে থাকবো and naturally it is going to be helpful for all of you. Note down in your paper so that it becomes convenient for you to remember during the exam final preparation time. You don't need to invest extra time এই ক্লাসের পরে আলাদা করে এক্সট্রা টাইম ইনভেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই. when you are here in the class with me, invest the time which you are having currently right now. No need of investing any extra time except para-jumble chapter. So when we will do para-jumble chapter you have to invest some extra time in the para-jumble chapter in home. Apart from that, no need of investing any extra time for any of the English or Antro classes or any classes that you are doing with me over here on this channel. অলরাইট, তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকে প্রথম প্রশ্ন কি. আর প্রতিটা প্রশ্নের জন্য আমি কিন্তু এখন অত বেশি আর সময় তোমাদের দেব না. দ্য টাইম লিমিট হ্যাজ বিন মাচ ডিক্রিজ. রাদার অনেক ক্ষেত্রে তো টাইম দেওয়াই হবে না জাস্ট বিকজ আমরা প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করে ফেলেছি অ্যান্ড ইটস অলমোস্ট হাই টাইম when we are at the terminal edge of giving the correct answers within fraction of seconds. So এখন কিন্তু আগের মতো আমরা প্রচুর অনেকটা টাইম কিন্তু আর দেব না. অলরাইট, so let's see our first question number 28 অবধি আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম. we'll start with question number 29 which is the game is now in full swing. We are doing idioms and phrases in today's class where the idiom has been underlined here and we have to find out the meaning of the given idiom, and it's easier for us to find out only because we have got a sentence in support of the idiom as well. So even if we don't know the meaning of the idiom, we can find out the meaning with the help of the supporting sentence. তো এই সকল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে এটাই সুবিধা, যদি বাই চান্স ইডিএমের মানে আমরা নাও জানি পাশে থাকা সেন্টেন্স থেকে গেসও করতে পারি বা সেই সেন্টেন্সটা আমাদের ডেফিনেটলি একটা খুব সুন্দর ক্লু দিয়ে দেয় রিগার্ডিং দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স. দেখে নেওয়া যাক এই সেন্টেন্সে কি আসছে. The game is now in full swing and the options given to us are very passive, very interesting, playing on the swings and very active. এই হচ্ছে আমাদের চারটে অপশন. very passive, very interesting, playing on the swings and very active. Very easy question, very easy to answer as well. চটপট লিখে ফেলো কোনটা তোমাদের সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে and after 3 seconds I am going to reveal the correct answer. 3 seconds to go for such an easy question. The game is now in full swing, very passive, very interesting, playing on the swings and very active. Very easy to go. And your 3 seconds are over. The game is now very active. So the meaning of in full swing is very active. Next question. Take something at face value. Take something at face value. This is our idiom. আর এই ইডিয়মের মানেটাই আমাদেরকে অপশনস থেকে বার করে আনতে হবে and the options given to us are accept something as it looks without thinking about whether it might in fact not be quite what it appears. Option B,
according to the appearance of something, not laugh or change your expression even though you want to laugh. Option B, according to the experience of something. And option D, show that you do not like something by making an unpleasant experience. So these are the four options that has been given to us. Accept something as it looks without thinking about whether it might in fact not be quite what it appears. অর্থাৎ যেটা যেমন আছে তাকে সেইভাবে অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করো। এরকম কেন হলো, অন্য কিছু হলে কেমন হতে পারতো, অন্য রকম ভাবে দেখতে কেমন হবে, এইসব ভাবার দরকার নেই, জাস্ট যেমন আছে সেরকমই হবে। অপশন নাম্বার বি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ সামথিং, যে জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করার কথা বলেছে সেটার অ্যাপিয়ারেন্স অনুযায়ী অ্যাকসেপ্টেন্স। অপশন সি, যেই জিনিসটা রয়েছে তার এক্সপ্রেশন বা তার অ্যাপিয়ারেন্সের উপরে একদমই হাসা উচিত না বা কেউ হাসবেও না। অ্যান্ড অপশন ডি, শো দ্যাট ইউ ডু নট লাইক সামথিং বাই মেকিং অ্যান আনপ্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, অর্থাৎ এমন কিছু করো না যেটা দেখে মনে হয় যে না তোমার ওই জিনিসটা ভালো লাগছে না, বা কোনো অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছনীয় কোনো কিছু না করাই বেটার, বা কোনো ওরকম এক্সপ্রেশন দিও না। আনডিজায়ারেবল অ্যাক্টিভিটিস আর নট allowed. So these are the four options and the correct answer for this idiom is option A. Take something at face value. मतलब তোমার কাছে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা যেই ফর্মে থাকুক না কেন, ভালো বাজে, সুন্দর দেখতে বাজে দেখতে, ভীষণ সুন্দর ভীষণ বাজে, যেই ফর্মেই থাকুক না কেন সেটাকে সেই ফর্মেই সরি সেটাকে সেই ফর্মে অ্যাকসেপ্ট করাটা সবথেকে ভালো একটা জিনিস। তাতে কি হবে না, তাতে আমাদের সেই জিনিসটার প্রতি ভ্যালুটাও বাড়ে, প্লাস ডেফিনেটলি ইট গিভস অ্যান এক্সট্রা ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট টুয়ার্ডস দ্য থিং। সো যেটা যেমন তাকে সেইভাবে অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করো, नो नीड ऑफ चेंजिंग, दैट मीन्स जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, वी शुड नॉट change the thing. So the correct answer for the idiom take something at face value is option A. Coming to the next question. A fair weather friend can never be trusted in the times of exigency. A fair weather friend can never be trusted in the times of exigency, and the options for this idiom is sorry, a close friend, a pen friend, just a friend, a very selfish friend, self-centered, and an old acquaintance, someone who has been with us from a very ancient time. So these are the five options given to us. A fair weather friend can never be trusted in the times of exigency, and the options are a close friend, a pen friend, a selfish friend, an old acquaintance. 3 seconds given for such an easy question, because এই অপশনগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমরা রিলেট করেও বার করে ফেলতে পারি যে কোনটা আমাদের ইডিয়াম বা প্রোভাইডেড ইডিয়ামের সাথে ম্যাচ খেতে পারে। 3 seconds running. A fair weather friend can never be trusted in times of exigency. Can never be trusted মানে যাকে বিশ্বাস করা যায় না। ধরো আমি বাদ বাকি শব্দের মানে জানি না, ফেয়ার ওয়েদার এক্সিজেন্সি সব শব্দের মানেই জানি না, শুধু এই ট্রাস্টেড এই একটা শব্দ থেকে বার করতে পারি যাকে ট্রাস্ট করা যায় না। ক্লোজ ফ্রেন্ডকে ট্রাস্ট করা যায়, পেন ফ্রেন্ডকেও মোটামুটি ট্রাস্ট করা যেতে পারে। কাকে আমরা ট্রাস্ট করতে পারি না? A selfish friend. So which is the correct option? A selfish friend. So option C is our correct answer, a selfish friend. You can never trust a selfish friend. A friend who is very selfish and self-centered, who thinks only about himself or herself, can never be trusted. তাহলে আমরা যদি পুরো ইডিয়াম নাও জানি, ইডিয়ামের সকল শব্দের মানে যদি নাও জানি, একটা দুটো শব্দ থেকে কিন্তু একটা রিলেশন বার করেও আমরা সঠিক উত্তরটা কিন্তু ইজিলি করে ফেলতে পারি। Easy. Next question, number 32. Cudgels one's brain. Cudgel one's brain. It's not cudgel or cudgel, it's cudgel one's brain. And the options for such an easy idiom is thinking about a debate, to think hard, not to, and option D, to overthink. Again 3 seconds for this question. Thinking about a debate, to think hard, not to, and option D, to overthink. Cudgel one's brain. This is also very easy. Cudgel one's brain matlab when you are thinking very hard, when you are actually giving a lot of effort on your brain to find out a conclusion. So the correct option is to think hard. মানে যখন আমরা
নিজেদের মাথা বা মস্তিষ্ককে খুব প্রেশার দিচ্ছি বা খুব জোর করছি কোনো কিছুকে খুব কষ্ট করে মনে রাখার জন্য। তাহলে কীরকমভাবে আমরা সেন্টেন্সটা তৈরি করতে পারি? ধরো আমি বলছি, আই cudgelled মাই ব্রেন টু ফাইন্ড আউট ওয়্যার আই কেপ্ট দ্য কি। কোথায় চাবিটা রেখেছি সেটা বার করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করছি, বাট তাও মনে পড়ছে না। So the correct answer for this idiom is option B, to think hard. Next question, number 33. Select the most appropriate option to fill in the blank. The blank is not been here given. Why? Let's see. One has to be persistent in studies if he or she wants to get his or her dream job. Success will remain unattainable if one studies, then the blank comes, that is after studies dash. We'll read this sentence again. One has to be persistent in studies if he or she wants to get his or her dream job. কেউ যদি তার স্বপ্নের বা মনের মতো চাকরি পেতে চায় তাকে কন্টিনিউয়াসলি পারসিস্টেন্টলি পড়াশোনা করে যেতে হবে। সাকসেস উইল রিমেন আনঅ্যাটেনেবল, ততদিন পর্যন্ত সাকসেস বা সাফল্য ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে যদি না একজন, and then we have a blank and we have to find out the correct idiom that fits in with the blank and completes the sentence. Option A, root and branch. Option B, in the 3 R's. Option C, in ups and downs. And option D, by fits and starts. Root and branch, in the 3 R's, in ups and downs, by fits and starts. এই হচ্ছে আমাদের চারটে অপশন। Again 3 seconds for this question where you have to find out the correct idiom filling up the entire incomplete sentence. 3 seconds running. And 3 seconds over. And the correct option for this question is by fits and starts. অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত সাফল্য আসবে না ততদিন পর্যন্ত না একটা মানুষ তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকমভাবে তার সমস্ত মানে সুবিধা ফিটস সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে, তার কনভিনিয়েন্স অগ্রাহ্য করে সাধনার পথে হাঁটবে বা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কনসিস্টেন্টলি বা পারসিস্টেন্টলি পড়তে থাকবে, তখনই একমাত্র সাফল্য লাভ করা বা সাফল্য অর্জন করা পসিবল। So our full sentence is, one has to be persistent in success if he or she wants to get his or her dream job. Success will remain unattainable. সাকসেস ততদিন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না ইফ ওয়ান স্টাডিজ বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস। তাহলে মানে কি, শুধু যদি না আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যদি না পড়ি, যদি সবসময় একটা কনভিনিয়েন্স জোনের মধ্যে থাকি, আমি যেখানে ফিট ইন করছি বা আমার যেখানে সুবিধা হচ্ছে যদি সেইভাবে পড়ি, তাহলে কিন্তু কোনোদিনই সাকসেস পাওয়া সম্ভব নয়। ইজি। Coming to the next question, number 34. I bought some extra copies from the stationery shop. This may come in handy during exams. I bought some extra copies from the stationery shop. This may come in handy during the exams. And the options are be useful, cause trouble, be sold, bring luck. এই হচ্ছে আমাদের চারটে অপশন। Be useful, cause trouble, be sold and bring luck. এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা সঠিক অপশন হবে সেটা চটপট লিখে ফেলো, and then accordingly I will be correcting you with the correct answer within 3 seconds. Question number 34. তাহলে কাম ইন হ্যান্ডি এই পার্টটাকে আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে উইথ অ্যান ইডিয়াম, অ্যান্ড 3 seconds অলমোস্ট অ্যাবাউট টু এন্ড অ্যান্ড ইটস ওভার। হাই অনন্যা, ভেরি গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। একটু দেরি হয়ে গেল, ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস করছি, আমরা 6-7টা কোয়েশ্চেন করে ফেলেছি, আগেরগুলো একটু দেখে নিও, ট্রাই টু কন্টিনিউ ফ্রম হিয়ার। সো কাম ইন হ্যান্ডি এই পার্টটাকে রিপ্লেস করছে কোন ইডিয়াম, এই ইডিয়ামটাকে রিপ্লেস করছে কোন পার্ট বা কোন ওয়ার্ডস? বি ইউজফুল। অর্থাৎ আমি এমন কিছু এক্সট্রা কপিজ এনে রেখেছি দোকান থেকে, পরীক্ষার সময় সেগুলো আমার খুব কাজে লাগবে, ইউজফুল হবে। সো কাম ইন হ্যান্ডি এই কথাটাকে রিপ্লেস করছে বি ইউজফুল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, প্লে ইট বাই ইয়ার। প্লে ইট বাই ইয়ার
and the options given to us for this idiom is to do something without special preparation, to plan, to listen carefully, to improve. These are the 4 options given to us for play it by ear. To do something without special preparation, to plan, to listen carefully, to improve. Thank you, Ananna, for giving us the correct answer. It is to do something without special preparation. Play it by ear. অর্থাৎ মানে কোনো প্রিপারেশন ছাড়া মানে স্পন্টেনিয়াসলি কোনো কিছু মানে তৈরি করা বা স্পন্টেনিয়াসলি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই কোনো কিছু তৈরি করা। Easy. The next question. One has to the risks associated with global warming. One has to dash the risks associated with global warming, and the options are cook in mind, bear in mind, take in mind, break in mind. One has to dash the risks associated with global warming. Cook in mind, bear in mind, take in mind, break in mind. Very easy. 3 seconds given for this easy question. Very easy. চটপট লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। And your 3 seconds are over. It's option number B, bear in mind. অর্থাৎ প্রত্যেকের এটা মাথায় রাখা উচিত যে আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর শিকার হচ্ছি। One has to bear in mind the risks associated with global warming. গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে রিলেট করে যেই সমস্যাগুলো বা যেই রিস্কগুলো তৈরি হয় সেগুলো প্রত্যেকের মাথায় রাখা উচিত। So one has to bear in mind অর্থাৎ মাথায় রাখা উচিত। Easy. Next question. On cloud 9. Very easy question and a very repetitive idiom. অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ডেইলি লাইফেও ইউজ করি, খুবই একটা জরুরি idiom. On cloud 9, and the options are flying, floating, dreaming, very happy. Flying, floating, dreaming, very happy. 3 seconds for such an easy question. On cloud 9. Flying, floating, dreaming, very happy. Question number 37. খুবই রিপিট হয় এই কোয়েশ্চেনটা বিভিন্ন পরীক্ষায় CGL, CHSL, ব্যাংক বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা রিপিট হয়েছে। MTS আর CHSL এ রিপিট হওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে। and your 3 seconds are over and the correct answer is very happy. On cloud 9. She is on cloud 9 after cracking CGL. তার মানে কি ভীষণ খুশি, very happy. Next question number 38. Someone's heart is in the right place. Very romantic maybe? No, not actually. And it's a repetitive idiom. এই idiomটা বহু পরীক্ষায় রিপিট হয়েছে and very important as well. Someone's heart is in the right place, and the options given to us for this particular idiom is suddenly feel so excited or frightened that your heart beats faster. এত ভয় পেয়ে গেলে যে হার্ট রেট বেড়ে গেল, জোরে জোরে হার্ট বিট করা শুরু করলো। অপশন বি, চেঞ্জ ইয়োর ওপিনিয়ন অর দ্য ওয়ে ইউ ফিল। হয় তুমি ওপিনিয়ন চেঞ্জ করো, না হলে তুমি যেভাবে জিনিসটার প্রতি ফিল করছো সেটাকে চেঞ্জ করো। অপশন সি, শেয়ার সিক্রেট ওয়ারিজ উইথ সামওয়ান এলস। তোমার গোপন ভাবনা চিন্তার কারণগুলো তুমি অন্য কারোর সাথে শেয়ার করো। অপশন ডি, সামওয়ান ইজ গুড ইভেন ইফ দে সামটাইমস বিহেভ ইন রং ম্যানার। যদি কেউ ভুল বিহেভ বা ভুল ব্যবহারও করে বা বেঠিক ব্যবহারও করে, কখনো কখনো সেটা ভালো হিসেবেও পরিগণিত হয়। So these are the options given to us for question number 38, and let's try to find out the correct answer for idiom someone's heart is in the right place. Very easy. 3 seconds for this idiom. একজনের হৃদয় সঠিক জায়গায় রয়েছে, তাহলে এখানে আমরা কোনটা বলতে পারি? খুব সোজা কিন্তু এটা। Someone is good even if they sometimes behave in a wrong manner. কারোর মন যদি কারোর উপর চলে আসে, কারোরকে যদি কাউকে ভালো লাগে, তখন তার বাজেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের ভালো লাগতে শুরু করে। তার যত বাজে হোক না কেন আমরা সেগুলো কিন্তু মেনে নিয়ে ভালোভাবে নিতে শুরু করি। তার মানে কি, সে যদি বাজে ব্যবহারও করে তাও সে ভালো। কখন হয়? যখন কারোর প্রতি কারোর মন লেগে যায়। Someone's heart is in the right place. So the correct meaning of this idiom is someone is good even if they sometimes behave in a wrong manner. Very easy and very romantic. Question number 39.
Down the tubes. Down the tubes, and the options for this idioms is minting money, failing completely, being informal, going to swim. Minting money, failing completely, being informal, and going to swim. Question number 39. Sorry. Down the tubes, 3 seconds running. একটা আন্দাজ আমরা করতে পারি ডাউন শব্দটা রয়েছে, ডাউন শব্দটা আমরা কোন ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করি সেখান থেকে একটা আমরা আন্দাজ করলেও করতে পারি, ডাউন দ্য টিউবস। And the correct meaning for this particular idiom is, any guesses? Failing completely. আমি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলাম, ফেল করলাম কোনো কাজ করতে। সো আই এম ডাউন দ্য টিউবস রিগার্ডিং পেইন্টিং দ্য ওয়াল, অর্থাৎ আমি দেওয়াল রং করতে পারলামই না। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ failing completely. Next question, question number 40. Select the most appropriate option to fill in the blank. APJ Abdul Kalam's house, located Mosque Street, was within the reach of the famous temple of Rameshwaram, was just a dash from it. Very, very easy, and a particular idiom tao kintu repeat hoy. So I'm putting the star for both the idiom and also the sentence. APJ Abdul Kalam's house, located Mosque Street, was within the reach of was within the reach of on the famous temple of Rameshwaram, was just dash from it. And the options are a stone's throw away, at one's fingertip, at arm's length, from pillar to post. Very easy. অনেকবার আমরা পড়েছি আব্দুল কালামকে নিয়ে, প্রচুর কাহিনী আমাদের টেক্সচুয়াল পাঠ্য বইতে প্রচুর পরিমাণে থাকতো বা থাকেও। সো সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু এটা ভীষণ সোজা একটা প্রশ্ন, চটপট লাইফস্টাইলে লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। দ্য অপশনস আর অ্যাট a stone's throw away, at one's fingertip, at arm's length, from pillar to post. 3 seconds again for such an easy question. অরিন্দম বলছে অপশন এ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। a stone's throw away অর্থাৎ একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে যত দূরে যায় বা যতটুকু পোর্শন কভার করে পড়ে ঠিক ততটাই দূরত্ব রামেশ্বরম মন্দির এবং এপিজে আব্দুল কালামের বাড়ির মধ্যে। Very good, and thank you for giving us the correct answer. Question number 41. I begged him to reconsider my application, but he put his foot down. I begged him to reconsider my application, but he put his foot down. Very easy sentence রয়েছে সাপোর্টে বোঝার জন্য, and the options are stamped his foot down, agreed to reconsider, refused to yield, did not run. Stamped his foot down, agreed to reconsider, refused to yield, did not run. এই হচ্ছে আমাদের চারটে অপশন, যার মধ্যে আমাদের সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে as the meaning of the idiom put his foot down, and 3 seconds for this question as well. I begged him to reconsider my application, but he refused to yield. Thank you for giving us the correct answer, of course, কারণ আমি ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে আর একটু রিকনসিডার করুন, আমার ব্যাপারটা একটু দেখুন, কিন্তু উনি কোনো মতে কিছুতেই রাজি হলেন না, refused to yield. Next question, number 42. The news of his arrest spread rapidly in every dash of the city. Again, very easy question number 42. Repeated logic, এই লজিকটা বা সেন্টেন্সটা রিপিট হয়। The news of his arrest spread rapidly in every dash of the city. The options are racks and ruin, ins and outs, nook and corner, life and soul. Rack and ruin, ins and outs, nook and corner, life and soul. Try to find out the correct option fitting in with the blank present here. Again, thank you for giving us the correct answer. It's nook and corner. Very good. মানে একদম শহরে পান্নায় বা প্রতিটা জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে গেল। Next question, number 43. Again, I fill in the blank. The activist is working really hard and was determined to dash for this cause. The activist is working really hard and was determined to dash for this cause, and the options are have feet of clay, blow his own trumpet, nije tak nije petano, move heaven and earth, keep the wolf from the deer. 3 seconds again for such an easy question.
have fit of clay, মাটির পা, blow his own trumpet, নিজে ঢাক নিজে পেটানো, move heaven and earth, স্বর্গ আর মর্তকে move করানো, keep the wolf from the deer. Try to find out the correct answer of this question within 3 seconds and type it down in the chat section. Question number 43. The activist is really working hard and was determined to move heaven and earth for this cause. অর্থাৎ যেখানে যেরকম করে পারো মানে একদম তন্ন করে খোঁজো, মানে স্বর্গ মর্ত এক করে ফেলো, এতটা পরিশ্রম করা উচিত। So the correct answer is move heaven and earth, অর্থাৎ সমস্ত কিছু পান্না পান্না খুঁজে নিয়ে সব কিছু তোলপাড় করে দিয়ে নিজের কাজ করো। The activist is really working hard and was determined to move from heaven and earth for this cause. Easy. Next question number 44. Select the sentence that uses the idiom correctly. অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার ইডিয়াম রয়েছে, সেটা কোন সেন্টেন্সে পার্টিকুলারলি ফিট ইন করছে ঠিকভাবে কারেক্টলি, সেটাই আমাদেরকে বাঁচতে হবে। সো লেটস রিড দ্য সেন্টেন্সেস ইকুয়ালি উইথ স্পেশাল এমফাসিস। Ranita was not selected for the job as she got cold feet. Walking bare feet on grass gave him cold feet. After too much cycling, Arun got cold feet. Option D, one can swim easily with cold feet. এই হচ্ছে আমাদের চারটে অপশন and you have to find out the correct sentence that uses the idiom in the correct way. 3 seconds again for such an easy question. Question number 44. Ranita was not selected for the job as she got cold feet. Walking bare feet on grass gave him cold feet. After too much cycling, Arun got cold feet. And one can swim easily with cold feet. And your 3 seconds are over. Okay. Cold feet কথাটার মানে কি? Cold feet মানে হচ্ছে when you are extremely nervous. যখন তুমি অসম্ভব নার্ভাস, তুমি তোমার পা হাত পা কাঁপছে, you are very nervous. And unfortunately the answer of Arindam is incorrect. Thank you Raji for giving us the correct answer. It is option number A. Ranita was not selected since she got extremely nervous, that is cold feet. Very good and easy. Next question. আচ্ছা, এইটা কিন্তু একটা রিপিটেড লজিক, কোল্ড ফিটটা, সরি আই ফরগট টু মেনশন। This idiom cold feet often gets repeated in all the competitive exams. মানে সমস্ত পারপাসে কোল্ড ফিট কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মানে ইডিয়ামটা কিন্তু বেশ কিছুবার এসছে। Next question number 45. She raised a dash when she saw her luggage missing. Very easy and repetitive again. She raised a dash when she saw her luggage missing, and the options are hue and cry, spick and span, hand and foot, whip and spar. Hue and cry, spick and span, hand and foot, whip and spar. Rajiv has given the correct answer again. It's hue and cry. ও যখন দেখলো লাগেজ মিসিং আছে তখনই একটু বাংলা ভাষা থেকে আমরা বলি মরা কান্না জুড়ে দিল, মানে একদম স্টার্টেড প্যানিকিং অ্যান্ড অসম্ভব চেল্লানো কান্নাকাটি করা এসব করা শুরু করলো, টিপিক্যাল ওমেন। ওকে, next question. Thank you Arindam and Raji for the correct answers. Question number 46. After several years of cheating on his PhD work, the candidate finally had to face the music and lose the opportunity. Very easy. And even if we don't know the meaning of the idiom also, still we can find the meaning with the help of the supporting sentence. After several years of cheating on his PhD work, the candidate finally had to face the music and lost the opportunity. Question number 46, and the options are accept ignorance, to accept unpleasant consequences, choose another alternative that is uninteresting, and option D, be exposed. And the 3 seconds are over. It's option number B again. Rajiv giving X ever correct answers. To accept unpleasant consequences, অর্থাৎ এতদিন ধরে চিটিং করতে 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 আলটিমেট নিজের পিএইচডি কাজে চিটিং করতে 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 আলটিমেটলি মানুষটা নিজে একটা মানে আনপ্লেজেন্ট কনসিকুয়েন্স, অর্থাৎ যেই
পানিশমেন্ট বা যেটা হলো সেটা ডেফিনেটলি আনডিজায়ারেবল, কেউই চাইবে না ধরা পড়ে যেতে, বা ধরা পড়ার পরে যে কনসিকুয়েন্সগুলো সাধারণত হয় লাইসেন্স ক্যান্সেল হয়ে যায়, কেউই চায় না সেটা হোক। তো আলটিমেটলি সেটাই হলো, অ্যান্ড দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ফর ফেস দ্য মিউজিক মতলব টু অ্যাকসেপ্ট আনপ্লেজেন্ট কনসিকুয়েন্সেস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, একটু অরিন্দম একটু মানে আমরা একটু যদি মাথা খাটাই তাহলেও কিন্তু পেরে যাব, মানে একটু রিলেট করার চেষ্টা করো তাহলেও কিন্তু পেরে যাবে। নেক্সট, লুজ ইয়োর মার্বলস। Lose your marbles, and the options are to go insane, to handle stress, to lower down anger, to be patient. To go insane, to handle stress, to lower down anger, to be patient. These are the options given to us for the idiom lose your marbles, and 3 seconds again for such an easy question. Lose your marbles. And 3 seconds over, and the correct answer is again option A. Thank you Rajiv for the correct answer. It's option D, to go insane. To be patient, no, lose your marbles or in the to আমরা মার্বেল লুজ করে ফেলছি অর্থাৎ পেশেন্স নেই, তুমি উল্টো করলে, ইটস অ্যান্টোনিম, নট অ্যান্টোনিম, ইটস ইডিয়ম, তুমি অ্যান্টোনিম করে ফেললে, অর্থাৎ আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না, তখনই আমার হাত থেকে সমস্ত মার্বেলস হারিয়ে গেল, অর্থাৎ আমি পাগল হয়ে গেলাম, পাগলা চুকে হ্যাম। টু গো ইনসেন, এইভাবে মনে রাখা যায়, আমি এইভাবে মনে রাখতাম, তো আমার এইভাবেই মনে থাকতো। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 48, একটু মাথা খাটো অরিন্দম, না জানা থাকলেও আমরা মাথা খাটিয়েও কিন্তু উত্তর করে ফেলতে পারি, একটু অল্প মাথা খাটালেই হয়ে যায়। Question number 48, the sailor tells great tales of adventure that you should take with a grain of salt. The sailor tells great tales of adventure that you should take with a grain of salt, and the options are great admiration, great patriotism, not take too seriously, be afraid to refrain from. এই হলো আমাদের চারটে অপশন, and we have to find out the correct answer for this idiom. Rajiv again giving us the correct answer, not take too seriously. Very good. The sailor tells great tales of adventure that you should take with a grain of salt, অর্থাৎ এত গল্প দেয়, এত অ্যাডভেঞ্চারাস গল্প দেয় দ্যাট তুমি ওগুলো অত সিরিয়াসলি নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই, অর্থাৎ তুমি একটু ক্যাজুয়ালি চিল থাকো। Very good, both Rajiv and Arindam for giving the correct answer. Next question number 49. The anxious duke was found strolling in the garden to and fro. To and fro motion আমরা জানি, আমরা অনেকবার to and fro কথাটা পড়ি, and again this is a repeated logic. CHSL আর MTS এর ক্ষেত্রে তো প্রচুর রিপিট হয় এই পার্টিকুলার ইডিয়ামটা, to and fro. The anxious duke was found strolling in the garden to and fro, and the options are from north to south, from east to west, forward and backward, upward and downward. চটপট লিখে ফেলে কোনটা সঠিক মনে হচ্ছে, নর্থ টু সাউথ, ইস্ট টু ওয়েস্ট, ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড, আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড। Three seconds over, and thank you for giving us the correct answer. It is forward and backward. মানে anxious duke মানে এত পেশেন্সের অভাব, এত ইমোশনালি ড্রিভেন হয়, ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড কনস্ট্যান্টলি টু অ্যান্ড ফ্রো মোশনে এরকম স্ট্রল করতে লাগলেন, টু অ্যান্ড ফ্রো। ইজি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 50, ইট হাম্বল পাই। ভেরি ইজি, ভেরি কমন, প্রচুর শুনেছো আশা করি। ইট হাম্বল পাই, অ্যান্ড দ্য অপশনস আর to apologize humbly, to live in penury, to live a life of humility, to enjoy life of the fullest. আরেকবার পড়বো, to apologize humbly বা humbly, to live in penury, to live a life of humility, to enjoy life to the fullest, and 3 seconds almost about to end. Yeah, eat humble pie, to apologize humbly, অর্থাৎ আমি তোমার কাছে নিজের ভুলটা স্বীকার করছি বা ক্ষমা চাইছি, জাস্ট ক্ষমা চাইতে বলে ক্ষমা চাইছি তা না, ডাউন টু আর্থ হয়, ভালোভাবে ক্ষমা চাইছি। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং আস দ্য কারেক্ট আনসার, বোথ অফ ইউ, অরিন্দম and Rajiv. Next, number 52. After the government inventions, the enrollment and retention of female students have increased by leaps and bounds.
After the government inventions, the enrollment and retention of female students have increased by leaps and bounds, and the options are systematically, swiftly, intermittently, gradually. Systematically, swiftly, intermittently, gradually. চটপট বলে ফেলো কোনটা আমাদের সঠিক উত্তর হবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 51। 3 seconds almost about to end, and একজনের উত্তর এসে গেছে already, which is a correct answer, option B, swiftly. Very good. অর্থাৎ swiftly and smoothly জিনিসটা হলো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 52, রেড টেপ ডেইলি লাইফে প্রচুর ইউজ হয়। red tape, and the options are catch someone at the moment they are doing something wrong, very very interesting, important, and মোটামুটি রিপিট হয়, খুব রিপিট হয়েছে বলবো না, মোটামুটি। option B, official rules and bureaucracy that make it difficult to do something. option C, have a negative amount in your bank balance, and option D, something important that takes attention away from the main subject. 3 seconds running, and উত্তর এসে গেছে, রাজীব দিয়েছে, which is definitely a correct answer, option B, red tape, official rules and bureaucracy that make it difficult to do something. অর্থাৎ এত রুলস এন্ড রেগুলেশন বাবা, এত রুলস এন্ড রেগুলেশনের মধ্যে বাবা কাজ করা যায় না, দ্যাট ইজ রেড টেপ। কিছুটা রেড ফ্ল্যাগের, রিলেশনশিপের রেড ফ্ল্যাগের মতো কিছুটা, জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে বললাম। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 53, Arindam, you were also correct. Coming to question number 53, as there were reports of manipulation of scores in the previous exams, the aspirants demanded a process to ensure dash assessment for selection. And the options are will o' the wisp, whole and comma, well of fair and square. এই ইডিয়ামটা ভীষণ আসে, ভীষণ ভীষণ রিপিট হয়, will and woe, will and wisp, will and woe and will and wisp দুটোই রিপিট হয়, এটাও হয়, আর বাকিগুলো মোটামুটি, বাট will and wisp তো ভীষণ কমন। তাহলে কোন ইডিয়ামটা পারফেক্টলি ফিট ইন করছে? ভেরি গুড, ইটস ফেয়ার এন্ড স্কোয়ার। গুড ইভিনিং সৌভিক, আফটার আ লং টাইম। সকালে দুটো ক্লাসে, দুটো না, অ্যানথ্রোপোলজি নেই ক্লাসে, তোমাকে দেখতে পেলাম না যদিও। আচ্ছা, তাহলে কোন আনসারটা বা কোন ইডিয়ামটা এখানে পারফেক্টলি ফিট ইন করছে? ফেয়ার এন্ড স্কোয়ার। থ্যাংক ইউ রাজীব অ্যান্ড অরিন্দম ফর গিভিং আস দ্য কারেক্ট আনসার। ভেরি গুড। Coming to question 54, my mother said make consistent progress for success. পুরো এক্সাক্ট ফ্রেজটাকে আমাদের রিপ্লেস করতে হবে with an idiom. My mother said make consistent progress for success, and the options are slow and steady, make a habit, in and outs, do's and don'ts. Slow and steady, make a habit, in and outs, do's and don'ts. নেটের সমস্যা অনেক জায়গাতে হচ্ছে, জিও ফাইবার থেকে কাজ করছে এরা, মোটামুটি 1 থেকে 2 দিন লাগছে এক একটা রিজিয়নে ঠিক করতে। একদিকে ভালো, সেটা হয়ে যাওয়ার ফলে এখন সমস্যা আর কিছু হচ্ছে না, মানে আমার এরিয়াতে যেমন এভরিথিং একদম ফিট এন্ড ফাইন। Thank you for giving us the correct answer. It is option number A, slow and steady wins the race. Very good, all of you. And next question, question number 55. The intern aspired to understand the ins and outs of the operating systems of the institution. The intern aspired to understand the ins and outs of the operating system of the institution, and the options are stern regulations, prior conditions, elaborate theories, detailed description. Stern regulations, prior conditions, elaborate theories, detailed description. Ins and outs এই ইডিয়ামটার মানে চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক মনে হচ্ছে। Very good, both of you, Rajiv and Shobik, for giving the correct answer. It is detailed description. The intern aspired to understand the detailed description of the operating system of the institution. Very good. Finally, coming to the second last question for today's class and this exercise, Arindam, you're also correct. I must tell you that it all went pear-shaped
বা pure shift after you left the meeting in the middle. I must tell you that it all went pear-shaped after you left the meeting in the middle, and the options for went pear-shaped is went terribly wrong, became very entertaining, became tragic, turned out fine. Went terribly wrong, became very entertaining, became tragic, turned out time. Very good Rajiv for giving the correct answer. Rajiv একদম মানে খুব স্ট্রং প্লেয়ার, আমি বলবো মানে একটার পর একটা যে পুরো ম্যাচ ছক্কা মেরেছে রাজীব। went terribly wrong. I must tell you that it all went terribly wrong after you left the meeting in the middle. Shobik also correct. And finally coming to the last question for today's class. অরিন্দম মোটামুটি ভালোই একটা পর একটা ছক্কা মেরেছে, শুরুর দিকে একটু ছয়ের বদলে 1-2 রান হচ্ছিল, এখন শেষের দিকে সব ঠিকঠাক। Well, finally coming to the last question for this particular exercise. CGL 2022 Tier 1 এ আমাদের টোটাল 57টা 57টা idioms and phrases question ছিল, and this is the last question that came in last year Tier 1 CGL, and let's see which is the correct idiom that replaces a place that contains many interesting objects. A village fair is a place that contains many interesting objects. People of all age groups eagerly wait for this. Option number A, road to Damascus. Option B, ivory tower. Option C, Aladdin's cave. Option D, jewel in the crown. চটপট লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। Thank you for giving us the correct answer, both of you, Rajiv and Arindam. It is option C, Aladdin's cave. Very interesting, আর আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো লাগে এই particular idiomটা। A place where you can keep many interesting objects. খুব সুন্দর করে গুছিয়ে সুন্দর দেখতে দেখতে objects আমরা সাজিয়ে রাখতে পারি। Well, 3 of you are absolutely correct. Well, that's all for this class. যদি কারো কোনো confusion question যদি থাকে, you can definitely write down in the comment section বা live chat section. I'm waiting for a few seconds and then we'll wrap up this class. কালকের ক্লাসে কালকের 5টা থেকে আমরা SSC CGL Tier 1 এ যে ক্লাসটা করব সেখানে আমরা PYQ করব on spelling check. আমাদের idioms and phrase এখানেই শেষ হলো, স্পেলিং চেক করব। স্পেলিং চেক করা মানে আমাদের প্রতিটা এক্সারসাইজ 2022 Tier 1 এ প্রতিটা এক্সারসাইজ করা হয়ে গেছে, একটা এক্সারসাইজ বাকি, সরি ক্লোজ টেস্ট বাকি আছে, তাহলে স্পেলিং চেক হবে, ক্লোজ টেস্ট হবে, 1 ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন তো আমাদের হয়েই গেছে। আর তারপরে প্যারাজাম্বল তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম করতে, অনেক আনসারও দিয়ে দিয়েছিলাম, বাট অনেকে বলছিল একটু প্রবলেম হচ্ছে, তো সেটাও আমরা ক্লাসে আরও কিছু সেন্টেন্স মানে পিওয়াইকিউর বাকি সেন্টেন্সগুলো করতে থাকবো। তাহলে 2022 Tier 1 এর কিন্তু প্রতিটা পার্ট আমাদের শেষ হবে। তারপর হাতে সময় থাকবে, তোমরা আশা করছি অ্যাডমিট কার্ড যারা সিজিএল দিচ্ছ অ্যাডমিট কার্ড তো পেয়েই গেছো, আজকে অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দিয়েছে, আজকে না গতকাল বোধহয় দিয়ে দিল। সো প্রত্যেকে ডেট দেখে নাও, তো খুব বেশি দিন বাকি নেই, হার্ডলি আর 10-12 দিনই বাকি রয়েছে। ক্লোজ টেস্ট হয়নি, ক্লোজ টেস্ট হবে, আমি বলেই দিচ্ছি। দিস ইজ ক্লাস 20, ক্লাস 21 আর 22 দুটো দিন, আগামী দুটো দিন অর্থাৎ মঙ্গল আর বুধবার আমরা করব স্পেলিং চেক, বৃহস্পতিবার দিন করব আমরা প্যারাজাম্বল। ক্লাস 23, তাহলে আগামী দুদিন স্পেলিং চেক আর বৃহস্পতিবার করছি আমরা প্যারাজাম্বলিং। ইয়া, তো যারা ক্লোজ ভাবছো স্পেলিং চেকটা খুব ইজি, অ্যাকচুয়ালি অতটাও ইজি নয়। প্যারাজাম্বল কোথায় দিয়েছি? প্যারাজাম্বল দেওয়া রয়েছে ইয়েতে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে, হোমওয়ার্ক হিসেবে দেওয়া ছিল, আগে থাকতে করে রাখতে পারো অ্যাজ আ মানে রিচেক ক্লাসে করাবো ওই সেন্টেন্সগুলোই। অ্যান্ড আজকে এরপরে দেখা হচ্ছে 6:30টার সময় উইথ ভোকাবুলারি, 7:30টায় থাকছে ব্যাংকে প্যারাজাম্বল, সরি ব্যাংক পিওয়াইকিউ প্যারাজাম্বল থাকছে। 9:30টার সময় ডেসক্রিপটিভের একটা ক্লাস রাখবো, 9:30 পৌনে 10টা নাগাদ এই সময়টায়, বিকজ ডেসক্রিপটিভের আমাদের প্রিভিয়াস একটা ক্লাস মিস গেছে আর শুক্রবার দিনও কারেন্ট ছিল না। দুটো ক্লাসকে চেষ্টা করছি আজকে এবং আগামীকাল বা বুধবার নাগাদ যদি কোনোভাবে সাবস্টিটিউট করা যায়। আজকে তো একটা হচ্ছেই, আর একটা আমরা সাবস্টিটিউট করব এই উইকেই। প্লাস হ্যাঁ, প্যারাজাম্বল হাফ হয়েছে, বাকি হাফটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম কিন্তু কেউ করেনি, তো তোমরাই বলেছিলে ক্লাসে করালে ভালো হয়, তো ক্লাসে আমরা প্যারাজাম্বল থার্সডে করব, তারপরে আমরা ক্লোজ টেস্ট করব, তাহলে পুরো শেষ, 2022 পুরো শেষ। তো ইয়া,
অ্যান্ড আজকের ডেসক্রিপটিভের ক্লাসে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে রিগার্ডিং মক টেস্ট কীভাবে হবে, কীভাবে নেব, কীভাবে নিচ্ছি, কোন দিন কীভাবে হবে, সবটা ডেসক্রিপটিভের ক্লাসে রাতের বেলা 9:30টার সময় ক্লাসটা থাকছে, তখন বলে দেবো। ডেসক্রিপটিভের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করা শুরু করেছিলাম, সেটাই আজকে কন্টিনিউ করব। যার যা যা ডাউট আছে প্রত্যেকে আমি আগের দিনও বলেছিলাম ডেসক্রিপটিভের ক্লাসে, ডেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেড যার যা বেসিক কোয়েশ্চেন আছে, অনেকের অনেক রকমের কোয়েশ্চেন থাকে জানি, সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা লিস্ট করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে বা টেলিগ্রামে লিখে দিতে পারো পার্সোনালি, মানে অ্যাকাউন্টে। আর প্রত্যেকের আনসারগুলো এসে আমি লাইভ চ্যাটে দেবো, বা লাইভ চ্যাটে এসেও জিজ্ঞাসা করতে পারো, যেটা খুশি। আগে থেকে থাকলে লিস্টটা থাকে, তোমাদেরও সুবিধা হয় লিস্ট করে রাখলে পরে, তাহলে ক্লাসে এসে যখন বলবো শুনতে শুনতে অনেক জিনিস আমরা ভুলে যাই, এটাই। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সি ইউ অ্যাট 6:30, মানে 45 মিনিট না 50 মিনিট পরে দেখা হচ্ছে, না আমি উল্টো বললাম, 40 মিনিট পরে দেখা হচ্ছে উইথ ভোকাবুলারি। আচ্ছা, ভোকাবুলারি কথাটা অরিন্দম যেটা বলেছিলে, পুরো সমস্ত পিডিএফই দিয়ে দেওয়া হবে, হয়তো আগের বেশ কয়েকটা ডিউ রয়েছে, কারেন্টের ইস্যুটার জন্য আমার সবগুলো সেটেল করা হয়নি। আজকেই সমস্ত পুরনো পিডিএফ যা যা রয়েছে 1:30 নাগাদ সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে দেওয়া হবে, পিডিএফ ভোক্যাবের সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। তো ভোক্যাবেরও যা যা ক্লাসে পড়ানো হবে সেটাও দিয়ে দেওয়া হবে ক্লাসে, এই তোমার কি বলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে, হ্যাঁ সেকেন্ড উইকে তো টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেওয়া হবে একদম। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আপ, তাহলে দেখা হচ্ছে 6:30টার সময় ইন দ্য ভোকাব ক্লাস। বাই।